Divorcio, efecto en los niños. Este tema trata acerca de cómo los niños resienten las separaciones de sus padres, porque como todos sabemos, el divorcio tiene muchas causas. Uno de ellos son los problemas, la violencia, la falta de cariño, los celos, la infidelidad, el adulterio, etc. Pero en sí, los padres tarde que temprano pueden acoplarse a estar separados, pero los niños no, porque todos tienen que hacer un cambio drástico al estilo de vida que tienen. Por ejemplo, uno de los cónyuges tiene que abandonar su casa. En la mayoría de los casos es el padre, porque cuando el niño o niña es pequeño, el abogado le da la patria potestad a la madre hasta que sea mayor de edad. Por lo que el niño, al ya no convivir con su padre tan seguido, empieza a preguntarle a su mamá: ¿cuándo va a venir papá? ¿Por qué ya no nos visita? ¿Acaso papá se fue de viaje? ¿Por qué tantos días? Hasta que entiende el pequeño que sus padres están separados, por lo que hay veces que llegan a caer en depresión, y por eso en este tema veremos todo acerca del dolor de los pequeños al ver a sus padres separados. En el artículo pude notar algunos de los siguientes temas: las debilidades del matrimonio, efectos sobre los hijos, la respuesta del niño para evitar hacer daño. Mi propuesta es crear un despacho jurídico en el cual podemos darle las asesorías a los padres para que ellos reflexionen que el divorcio no es nada complicado de realizar, pero ellos pueden hacer un esfuerzo con sus hijos para que no les dañe la ruptura y así poder vivir de manera correcta. Gracias. Dear Mom and Dad, I know that you are hurting. I'm hurting too. I feel and feed off your tension, fear, and shock. Although I am young and cannot express verbally what is happening in our lives, I am still feeling the impact. My heart is broken every time I have to give up a parent. My sense of security is lost. Please don't assume that I am resilient. Please don't assume that my life will be exactly as it was, and that I will continue to feel the same love from both of you. I am a human being just like you. My needs are just like yours. I need love, attention, nurturing, stability, consistency, affection, understanding, patience, and mostly to be wanted. When you fight over me or put me in the middle of your argument, you are sending me the message that winning with each other is more important than my life. I am learning from you that it is better to be right than to be loved. You are teaching me that I came from a person who is unlovable and wrong, and that I am somehow wrong too. When you confide your hurt in my heart, you are storing up adult pain and robbing me of my childhood. You are taking away my belief that love is unconditional and replacing it with a message that tells me to become hard and not to love because I will get hurt and not be able to recover. You may not understand this today, and I am so small that you are not thinking about my future, but you are putting me at a greater risk of getting a divorce myself. At times you are risking my safety to fill a void in your heart. My safety is your job. Without you and your protection, I am unshielded from the world. This will manifest in irrational fears for me, because I will stay in a state of fight or flight for most of my life. Someday, this initial shock will wear off, but how you choose to parent me through this crisis will never wear off. I will either feel your sense of selflessness, support, protection, or I will have a scar on my heart with a message that reads, "Good things happen to good people. I must be bad." Thoughtfully, the child of divorce.